Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So tonight we will have one song from Bhaktivinoda Thakur's songbook Sharanagati. Тази вечер ще имаме една песен от Бхактивинода Такура от неговата книга Шаранагати. Before we sing it, we can see the translation, so we know what it's all about. It's about the process of surrender. Преди да изпеем, може да видим превода, за да знаем за какво ще пеем. Става въпрос за отдаване. Atma-nivedana, that's the Sanskrit term, and surrendering the self. Става въпрос за процеса на себеотдаване. Okay. So, the translation of the song is, my mind, body and family, whatever may be mine, I have surrendered at your lotus feet, O youthful son of Nanda. Преводът е умът ми, тялото и моето семейство, каквото и да бъде мое, аз го отдавам на твоите лотосови нозе, о сине на Нанда. In good fortune or bad, in life or death, all my difficulties have disappeared because I've chosen those lotus feet of yours as my only shelter. В добро или в лошо, в старост или в младост, при всички трудности, които имаме, аз съм избрал да приемам подслон от Светите нозе като мой единствен подслон. Slay me or protect me as you wish, for you are the master of your eternal servant. Убий ме или ме закриляй, както желаеш, защото ти си господар, а аз съм твой вечен слуга. If it is your will that I be born again, then let me be born in the home of your devotee. Ако е волята ти да се родя отново, нека се родя в дома на твой предан. Let me be born again even as a worm, as long as I may remain your devotee. I have no desire to be born as a Brahma averse to you. Нека да бъда роден дори и като червей, стига да се родя като твой предан. Нямам желание да бъда дори Брама, който не е твой предан. A devotee free of all desire for worldly enjoyment or liberation, that is the company I am yearning for. Аз купня единствено за общуването на предан, който е освободен от всички желания за светско наслаждение и освобождение. Father, mother, lover, son, master, preceptor, husband, you are everything to me. Ти си всичко за мен, баща, майка, любим, син, господар, учител и съпруг. Bhaktivinoda says, O Kana, please hear me, O Lord of Radha, you are my life and soul. Бхактивинода казва, о Кана, моля те чуй ме, о господаря на Радха, ти си моят живот и душа. So one of definitely Prabhupada's favorite songs, he sang many times, and there are a lot of quotes. He speaks about this song in his lectures and in his books also. Това е една от любимите песни на Шрила Прабхупад, много често е пял, много често е цитирал в лекции и в книгите си. So after we have sung, then we will sing some of those quotes and comment. След като изпеем песента, ще видим някои от тези цитати и ще ги коментираме.
All glories to the Assembly. All glories to the Assembly. Glories to the Assembly. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine. Hare Krishna. So, Srila Prabhupada commented frequently about this song. So, in our songbook we have incorporated quite a few quotes. This is one of the songs that has many quotes. There are many more, but at least quite a few there are there. So 281.
на страница 285. This is from a lecture in New Vrindavan, 1969, so the early days, and it's in June, and I think the first time Srila Prabhupada recorded a lot of songs in January 69 in Los Angeles. That's the first time he started on giving purports. Шрила Прабхупад в началото на 69 година започва да записва своите коментари. So he says, Bhaktivinoda Thakur is addressing Krishna, my dear Nanda Kishore, young boy or young son of Nanda Maharaj, 281. 81. Yes. 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 Така, това е лекция от Шрила Бхагавата там 1.18 и Вриндаван 22.60. И така, Бхактивинода Такура казва: Мой скъпи Нанда Кишор, о, младо момче, младо дете, о, млади сине на Нанда Махарадж. Manasa deha geha, my mind, my body, my family, yokicho, whatever I think this is mine. О, моят ум, моето тяло, моето семейство, каквото и аз да си мисля, това е мое. Because we are conditioned souls, so my, I, mine, this is our disease. Защото сме обусловени души. Мое, аз, моето, това е нашата болест. So, whatever I am thinking is mine, first of all, this body is mine. Така че, за каквото и да се мисля е мое, първо, това тяло е мое. Or the home, the family, that is mine. Или домът ми, семейството е мое. So, Manasa deha geha yokichu, whatever I have got in my possession, now I am surrendering unto you. Затова аз се моля, каквото и да имам в мое притежание, сега го отдавам на теб. Apilun tuapare Nanda Kishore. This is surrender. So I'm giving you my family, my home, my body, my mind, everything. Това означава отдаване. Аз ти предлагам моето семейство, моят дом, моето тяло, моят ум, всичко. And now whatever you like, you do. И сега каквото ти желаеш, го направи. That's a very nice song, so we have to do that. Това е много хубава песен. Ние трябва да го правим. Then Krishna will take care. Тогава Кришна ще се погрижи. That's all. The same examples. You simply have to capture the rope, then you will be lifted immediately. Това е всичко. Същият пример. Просто трябва да се хванете за въжето. И тогава ще ви издигнат веднага. So, easy. Apparently very easy. Много е лесно. But as he pointed out, it's a disease we have since a very long time. Но както Прабхупад казва, това е болест, която има от дълго време. So, yes, it's a very persistent disease. Това е една много устойчива болест. Like it has become a chronic. Става хронична. Chronic diseases are difficult, huh? Even with detox, very little you can... Needs time, yes. Хроничните болести са трудни, дори с детокс. Трябва повече време. Actually, it's a kind of detox program. Всъщност това е програмата ни, е вид детокс. We are already intoxicated and still want to be more intoxicated. That's material life. Материалният живот означава, ние сме опиянени и искаме още да се опиянем. We don't realize, but actually everybody is in an intoxicated state. И не осъзнаваме, но всъщност всички на практика сме в опиянено състояние. Or sometimes it is said a feverish Или state. понякога се казва в състояние на треска. And instead of that the fever will go higher, we should try to get it down. И вместо да оставим температурата да се покачва, трябва да я свалим. But the disease is such that people actually think the more fever, the better. Но болестта е такава, че колкото повече качваме температурата, си мислим по-добре. Today is, well, it's still Friday, but we can even start with the Friday night fever. And tomorrow will be the Saturday night fever. Днес е петък и започваме с петъчно вечерното настроение и температура и после утре ще бъде. And then comes the Sunday morning chill. И след това, след температурата на съботната вечер идва охлаждането в сутринта. Cold turkey. И студена пуйка. Doesn't sound very nice. Не звучи много добре. We like it hot.
Ние обичаме гореща. Hot chili pepper. Huh? Гореща или пепер. The hotter the better. I mean, it's unbelievable. It's like that. You know, the hotter it is, actually we think we are enjoying. Колкото по-горещо си мислим, повече се наслаждаваме. So, from the point of view of the realized souls, this is not a good idea. От гледна точка на себепознавите си души, това не е добра идея. Because then, yes, it's already a chronic disease. That means again and again, if this body is finished, then you continue in another one. Защото това е хронична болест и тя не приключва с това тяло. Когато получим друго тяло, продължаваме. So this Atma-nivedana, this process of surrender, that's actually, it's the ultimate in the series given or the steps given in Chaitanya Charitamrita. Този процес на Атма-ниведана Before the ultimate, it's almost the ultimate. всъщност Yeah. почти крайното ниво на отдаване. Yeah, then the ultimate is to be humble. Последното нещо е да сме смирени. After one has surrendered everything, there's a good reason to be humble because you don't have anything anymore. След като човек даде всичко, има добър повод да е смирен, защото вече няма нищо. But as long as we have all these things, especially if it's a apparently very nice situation, we become proud. Но докато имаме неща и изглежда, че ситуацията е много добра, тогава ще се възбудим. Yeah, beginning with the body building, you build muscles, and you become like, you know, and you make a photo like this on the beach. Започвам с тялото. Тялото ни трябва да е здраво, красиво, прави мускули, после се прави селфи на брега. Please behold my latest incarnation. Сега вижте последната ни инкарнация. And I'm going to expand. И аз ще се разширя. Please behold my expansions. И вижте разширение. Then you come with your family. След това идват You know, the grandchildren one day, you know, and the patriarch is sitting in the middle. Децата, внуците, правнуците и патриарха стои в средата. Yes, and then comes Corona, and boom, everything is finished in very short time. Or sometimes simply it's a stroke, therefore it's called a stroke. It's really immediately. You just turn over and that's it. So then, if one is not surrendered to Krishna, then one is surrendered to the external energy. That's because we are already surrendered. We don't realize. You can choose. Where do I want to surrender? Ние вече сме отдадени, не го осъзнаваме. Но имаме избор. Може да изберем къде да се отдадем. Now the external energy is very clever. She makes us think that we are independent. Външната енергия ни заблуждава да си мислим, че сме независими. So then we think it's my life. I can do whatever I want. Да си мислим, това е моят живот. Мога да правя каквото пожелая. And then once in a while, Maya puts the boundaries, and then we have to back up and find another way, try to find another way to impose ourselves. But ultimately, Maya always wins. И понякога Майя ни слага ограничения, ние се сблъскваме с тях и трябва да отстъпим, но не се отказваме. В крайна сметка обаче Майя винаги печели. So therefore, if we don't surrender to Krishna and surrender to Maya, then the deal is you have to change bodies frequently. Така че ако не се отдадем на Кришна, а сме отдали на Майя, сделката означава, че ще сменяме тела често. You may not like it, but it will be forced. Especially if you have a very nice situation, then one thinks, well, I want to keep it that way, right? No need for change. Everything is good. Life is good. LG. But it's Ashashvatam. Krishna already told us, you know, it's not possible. It's going to change sooner or later. No. So which is another proof for the eternality and spiritual nature of the soul. Nobody likes this.
което е доказателство за вечността в душата. Никой не иска тази. If we have a comfortable and enjoyable situation, we want to have it go on forever. Ако ситуацията, в която живеем е приятна, удобна и ни дава наслаждение, животът е добър, искаме да продължава вечно. And nowhere it is possible. Not on this planet and on any other planet. Higher planet, lower, no, nowhere. Но никъде в този свят това не е възможно. На тази планета или други висши и ниши планети. It's the bhutva praliyate. Again and again things come into existence and they disappear. Това се случва тук. Нещата се появяват и после изчезват. But then Krishna says, beyond that, there's my realm, and when everything is destroyed here, this remains as it is. Но Кришна казва, отвъд този свят е моята обител. И когато всичко тук е разрушено, моят свят остава такъв какъв. And if you come there, be with me, then also the body you get there is eternal, and it will not change. И ако дойдеш при мен и живееш с мен, тялото, което ще получиш, ще е вечно и няма да се промени. So, to do that, this is the process, Manasa, deha, geha, to surrender whatever we think we have now, put it into Krishna's service. И това е процесът. Всичко, което притежаваме сега, трябва да го дадем, трябва да го предложим в служение на Кришна. So then we have another quote from a lecture of the 7th canto, February 19th, 1976 in Mayapur. Още един цитат от Шримад Бхагаватам 7.9.12, Майапур 19 февруари 76. Prahlad Maharaj decided, Tasmad aham vigata viklava ishvarasya sarvatmana. The real thing is with heart and soul, everything, no reservation, meaning one surrenders. Така Прахлад Марадж решил, истинското нещо е с цялото сърце, с душата, с всичко, без никаква резервация. Yes. Just like Bhaktivinoda Thakur, he surrenders to Krishna everything, whatever he has got. Също както Бхактивинода Тхакур, той се отдава на Кришна, всичко, което има. He says, Manasa, deha, geha, yokichu, more, whatever I got, no reservation. Той казва Кришна всичко, което аз имам, без никаква резервация. So whatever I've got in this material world, I've got this body, material body, lump of metta, and I've got my wife, simply changing from this platform to the next platform. Безрезервно, каквото аз имам в този материален свят. Той казва, аз имам това тяло, материалното тяло, което е просто материя, имам моята съпруга и аз променям от тази платформа в друга платформа. Yes, because my business is sankalpa vikalpa. We accept something very good, and the next time we reject it. Oh, this is not good. Защото моята работа тук е да приемам и отхвърлям санкалпа викалпа. Харесвам нещо, когато е много добро, следващото време го отхвърлям, не е добро. Yeah, this is the mind's business. Това е работата на ума. So Bhaktivinoda Thakur says, I've got this lump of body, and we are very much proud of possessing, but what we have got? Бхактивинода Тхакур казва, имам това тяло, ние много се гордеем, че притежаваме, но какво всъщност имаме? We've got this body and the mind. Имаме това тяло и умът. And with the mind we have created so many things. С ума сме създали толкова неща. This is my house, this is my wife, these are my children. Къщата ми, съпругите ми, децата ми. But nobody and nothing is yours. Но нищо и никой не са твои. You have come according to your karma, and they have come according to their karma, and it is a play only that one is father, one is mother, one is son. It is by arrangement of the material nature. Вие сте дошли, ти си дошъл според твоята карма, те са дошли според тяхната карма и това е само представление, че един е баща, майка, син, само според подредбата на материалната карма. Yes, karanam guna sangosya. And everything will be finished in the twinkling of an eye. И всичко ще приключи с само едно мигане на окото. So sometimes this is compared to the bubbles in the waves. At the beach we can see when the waves come in, so many bubbles form. Това е сравнено положението с мехурчетата на вълните. Or different things that are floating in the water, according how the waves go,
then some twigs and leaves, they come together, and then the next time they come apart. Или неща, които плуват във водата, всички листенца събират се за известно време, после вълните ги разделят. So this is actually the relationships in the material world are exactly like that. Взаимоотношенията в този свят са точно такива. Like leaves or little branches that are floating in the water, and according to karma they come together, stay together for some years, and then the waves of time take them apart. Като различни листа или клечки, които плуват във водата, вълните ги събират, стоят известно време и ние така прекараме някакви години и после по силата на времето се разделят. And of course, when we are together, we become very much convinced that this is a substantial relationship. Разбира се, когато сме заедно, сме напълно убедени, че това са много важни взаимоотношения. Very much convinced this is my son. Той, например, е напълно убеден, че това е моето дете. And the son is very much convinced this is my papa. И синът също е много убеден, това е баща. But as we know from some story, when a child died and was resurrected, and he was told, "Why did you go? Look at your parents; they are crying." Но както знаем от историята, Бхагаватам, когато детето напуснало тялото, да се върнало обратно и било запитано защо се тръгне и създаде такава мъка на родителите. Then the living entity, in the form of a little baby son, said, "What parents?" И живото същество в формата на малко дете казва, кои родители точно? I had so many. Which one you're talking about? Толкова много, за кои говориш точно? We don't realize, we don't remember, but we have played this role, as Prabhupada says here, of father, mother, son, and daughter, and brothers and sisters, and so many things, many, many times. Ние не осъзнаваме, както Прабхупад пише, сме играли тази роля много пъти. Бащи, майки, синове, брати, сестри. So, by arrangement of material nature, karma, we come together, and by the arrangement also we will separate. Материалната природа ни събира според нашата карма и след това ни разделя. So in that sense, it's actually not a fact, he says, but we think this is our possession. И макар че не е така, ние си мислим, че всичко това е наше притежание. And therefore, Bhaktivinoda Thakur says, actually these possessions, it's some mental concoction. И с това Бхактивинода Тхакур казва, всъщност тези притежания са измислици на ума ни. So therefore, whatever I think I possess, I surrender unto you. И затова, каквото и да си мисля всъщност, че притежавам, аз ти го давам. So the real process is to surrender to Krishna and act according to your real position. Значи истинският процес е да отдадем всичко на Кришна и да действаме според нашата позиция. And Krishna will give you intelligence. И Кришна ще ни даде интелигентност. If we become sincere by heart and soul, then Krishna will guide us how to surrender. Ако ние сме искрени, отдадем душата и сърцето си, Кришна ще ни насочи как да се отдадем. So, let's see what else we have. I think we go up again. There was a little quote, not so big. From Vrindavan 76, above the first one. Lecture 1715. It's one Chaitanya Mahaprabhu's teachings. He is saying, that's 281 again. This is Chaitanya Mahaprabhu's teaching, that from Krishna's side, he may do whatever he likes, that is full surrender, still he is my master. Шри Чайтanya Махапрабху ни учи, че от страна на Кришна той може да направи всичко, което пожелае. Това е пълно отдаване. Въпреки това, аз го считам за моя господар. Manasa, deha, geha, yes. Yokichumo, arpilutua pare Nanda Kishore. Nanda Kishore is Krishna, so this is full surrender. My dear Nanda Kishore, whatever I've got, now I'm offering everything to you. Nanda Kishore е Кришна. Пълно отдаване означава, мой скъпи Нанда Кишор, каквото и да притежавам, сега ти го предлагам. I've got my body, I've got my mind, and the so-called home, a wife, few children. What else I've got? So everything I offer to you. Аз имам тялото, имам ума си, имам така наречен дом, или съпруга, или няколко деца. Какво имам?
Всичко го предлагам на теб. And then he says, Marobi Rakobi Yo Icho Tohar. I'm surrendering to you everything, and now if you like, you can save me, or if you like, you can kill me. This is full surrender. Той продължава. Аз отдавам всичко на теб. Сега, ако ти желаеш, може да ме спасиш. Ако искаш, може да ме убиеш. Това е пълно даване. That's difficult to accept. Това е трудно за приемане. But that's the mentality. Krishna will not kill you, don't worry. Но това е менталитета на предание. Не се представете, Кришна няма да го убие. Yes. But surrender means that there's no condition. Но отдаването означава, че безрезервно, няма условия. Like in the war, when you are defeated and you surrender, then those who take you in as a prisoner of war, they can do with you whatever they want. Както по време на война, когато се предадеш, ако те пленят и станеш пленник, всъщност може да направиш те каквото реши. And in the material world, yes, sometimes it happens that kill you. И в материалния свят се случва това, понякога може да ти убият. Or sometimes for many years you are in some camp, labor camp. Или за много години може да бъдеш в някакъв лагер. Maybe you are tortured for some time. Или те измъчват известно време. So one is at the mercy of a more powerful entity. Тогава човек е зависим, той зависи от милостта на по-могъщия. But the devotee will think like this, that Marobi Rakobi, you can do whatever you want, yo ichcha tohar, it's according to your desire. Предаде обаче мисля така, каквото желаеш, направи го, всичко зависи от теб. So therefore also when whatever situation one may find oneself in, one will depend on Krishna and leave it up to him. Whatever you want, you can do. What can I do? Така че предаде каквото и да му се случи, в каквато ситуация да се намира, той се отдава на Кришна и казва, каквото и желаеш да стане. Какво да направи? This is an important principle because, okay, we are asked to surrender whatever we have to the lotus feet of the Lord. Това е важен принцип. Казва се, че трябва да дадем всичко, което имаме, лотосните го взе на Бога. But it also means whatever happens, one will accept as the mercy of the Lord. Но също означава, че каквото и да ни се случи, ще го приемем като милост на Бога. We can try, we should try, to the best of our ability, to make arrangements, to avoid difficulties, to avoid dangers. Може да се опитваме, трябва да се опитваме да направим всичко възможно, да избегнем трудности, опасности. Like now we try to avoid disease. Както сега, опитваме се да избегнем болестта. We don't try very much, but Макар че не се опитваме. we are confident nothing will happen. Уверени сме, че нищо няма да се случи. Yeah, but it happens. But it will not happen to us. Hopefully. Yes. But normally, generally, we should use whatever, means we have, even for protection, as much as we can. But beyond that, this is up to some higher authority. В общия случай обаче трябва да направим всичко според силите ни. Каквото зависи от нас, да се погрижим, да се защитим, но оттам нататък всичко зависи от висшия авторитет. Let's see, where is this verse about parents protect their children and doctors try to save the patient, Prahlad Maharaj? Like we can find it quickly because it's a very good purport. And we'll explain what I want to say directly from Prabhupada in much better words. So give me 1 second, I will find it. It's 7th canto for sure, Prahlad Maharaj instructing his schoolmates. You can bridge the time. Сега ще потърся един стих от Бхагаватам, който Пралад Махарадж проповядва на своите съученици и той казва нещо, което е точно в тази връзка за това, което говорим. И коментара на Шила Прабхупада е прекрасен. Ще го прочета, защото така ще Okay. Oh, it's a boat in the ocean also, I think.
Yeah, boat, or I think it's boat, or Or a physician or a doctor. physician. Yeah, I'm not sure. Is it physician or doctor? Parent. Parent. I tried that. No. No, I have no luck. I mean, no, when you look for it, it doesn't appear. 7th canto. Is it 6th chapter? It is 6th chapter, I think. Or maybe 9th, the prayers? Could be the prayers. Yes, could be the prayers, yeah. Probably, huh? Parents protect. Parent protect. He teach them in the third. Uh-huh. You have Teach his these young guys. yeah, sure. I know that. What to do? Shall we find it? Yes. Yeah, we should, huh? Maybe you're luckier. So Do a search with a Czech branch only for some. oh my God, I'm not. Let's try. This is too much for me at my old age, Okay, so we go to 7th canto, and then we just this is F2. No, how do you do the search? F2, yeah. Check branches. But that I had done. I had done that also. Or maybe yes. Not that was. I thought you knew. Search. Yeah. Here we go. Maybe we are close. How do you get there? No, you can't go here. Dios. I think this is the one. Yes. Yes. Good. Just by being nearby, you did it. So this is, yes, from the prayers of Prahlad Maharaj to pacify Nisingadev. Това е стих от молитвите на Пралад Махарадж за успокоение от Нисингалев. So he says, O Supreme, because of a bodily conception of life, embodied souls О Господи, поради телесната представа за живота, въплатените души, neglect and not cared for by you, cannot do anything for their betterment. които, You get that? които са пренебрегнати и ти не се грижиш, те всъщност не могат да направят нищо за себе си, за своето добро. Well, it means, let's just maybe explain. Whatever remedies they accept, Каквито и лекарства да приемат, although perhaps temporarily beneficial, и каквито и средства да използват, дори временно да са от полза, are certainly impermanent. със сигурност са временни. For example, a father and mother cannot protect their child. Например, нито бащата, нито майката могат да защитят детето. A physician and medicine cannot relieve a suffering patient. Лекарят и лекарството може да не спаси болния пациент. And a boat on the ocean cannot protect a drowning man. Или пък лодката в морето може да не спаси даващия се. Now, just reading it like this, we may wonder, this is not a fact. И така като го чуем, може да си каже, това май не е точно. We have seen how very good medicine can cure even the president from corona in 3 days. Ние виждаме как доброто лекарство може да излекува дори президента от корона за 3 дни. And of course, if somebody is drowning and the boat comes by, they can rescue the person. Или пък ако някой се дави и мине лодка, може да спасе човек. So let's see how to understand this properly. Да видим как може да разберем тези думи. Through parental care, Чрез грижата на родителите different remedies for all kinds of disease, или различните лекове за различни болести,
and means of protection on the water, in the air, and on the land, и средствата за защита във водата, въздуха или на земята, there's always an endeavor for relief from various kinds of suffering in the material world. винаги има множество усилия, за да се освободи от страданията в този свят. But none of them are guaranteed measures for protection. Но нито едно от тези средства не може да ни гарантира защита. They may be beneficial temporarily, Може би за известно време може да има полза. but they afford no permanent benefit. Но всъщност не могат да ни осигурят трайна полза. Despite the presence of a father and mother, a child cannot be protected from accidental death. Дори родителите да са наоколо, детето не може да бъде гарантирано, че няма да му се случи нещо, да загине преждевременно. Or disease, Или да се разболее. or various other miseries. Или пък други различни страдания. No one can help, including the parents. Никой не може да помогне, дори родителите. How many examples we have of that? Колко много Practically every day it happens. Навсякъде, всеки ден почти се случва. So ultimately the shelter is the Lord. В крайна сметка подслонът е Бога. And one who takes shelter of the Lord is protected. А този, който приема подслон при Бога, е закрилен. This is guaranteed. Това е гарантирано. As the Lord says in Bhagavad Gita, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Както казва Кришна в Бхагавад Гита, о сине на Кунти, може да заявиш смело, моят предан никога не погива. Therefore, unless one is protected by the mercy of the Lord, no remedial measure can act effectively. Затова, докато човек не е закрилен от милостта на Бога, никакво средство за защита не може да го подсигури. One should consequently depend fully on the causeless mercy of the Lord. Затова човек трябва изцяло да зависи от безпричинната милост на Бога. Although, as a matter of routine duty, one must of course accept other remedial measures. Разбира се, като въпрос на дълг е човек да се погрижи и да приеме всякакви средства за защита. But no one can protect one if one is neglected by the Supreme Personality of Но Godhead. никой не може да спаси друг, ако той бъде пренебрегнат от върховната личност. So, one may become a little resentful. Why does the Lord neglect me? И човек може да се възпротиви, да възроптае, защо Бога ще ме пренебрегне. But this should also be understood properly. Това също трябва да разбрано правилно. The Lord doesn't interfere with our independence. Бог не се намесва в нашата независимост. So if we have this defiant attitude, who cares? I mean, you know, it's like that. Yes? It's a little blunt, but we have to be blunt so people understand what's happening. Извинявам се за жеста, но понякога трябва да сме директни, за да разберат хората. И сме пренебрежителни и казваме, кой му пука за Бога? No, it's like that, you know. Yeah. You know, this one German philosopher, of course, you know, Nietzsche, so proudly talking about superhumans and God is dead. Разбира се, един от философите, германец, Ницше, той е говорил за свръхчовека и как Бог е мъртъв. Yeah, so and at the end he just dies miserably, completely mad. Накрая той умира в страшни мъки, изцяло полудял. So, when they wonder why didn't the Lord help him? И човек може да каже, защо пък Бог не му помогне? Oh, he would be the last one to accept help from God. Anybody but God. Той ще е последния, който ще приеме помощ от Бога. Всеки друг, но не от Бога. So Krishna knows he's in the heart. He said, you don't want to have anything to do with me. Oh, I don't, you know, I'm hands off management. I got my agents. They'll take care of you. Кришна знае всичко. Той е в сърцето ни, знае нашето отношение, намерение. Той казва, не искаш да имаш нищо общо с мен, тогава той оставя, той си дърпа ръцете и това разменя живот, оставя другите енергии да се погрижат. Durga is a very faithful servant. She'll do anything what you have to supposed to get. Durga е материалната природа, ще направи всичко, което се заслужи. Anyway, so in this material world, everyone is trying to counteract the onslaught of material nature.
този материален свят. Всеки се опитва да противостои на трудностите на материалната. But everyone is ultimately fully controlled by material nature. Но в крайна сметка всички са напълно контролирани от материалната природа. So that, at least that, everybody should understand. Поне това трябва да разберем всички. Right? I mean, it's so clear, every day you can see, but still we are insisting no. Това е толкова очевидно. Всеки ден го виждаме, но въпреки това настояваме не. We still think that science, especially medical science, will find solutions and, or even any other problem we have, there are so many, but we are working on it and we'll find the solution. We're working on it, yeah? Give us some more time. Науката, особено медицината, ще измисли нещо, ще направи, ще ни закрили и така, дай ни малко време и ще се справим с всички проблеми. But then we also know by experience, you solve one problem and two others appear. Но от опит знаем, че някой път дори да намерим разрешение, един проблем се появява, други два. It's typical that parting, you go like this and whoop, something else comes out. And not one, and it's like, you know, one for two, and then two for four. So it just multiply. Така, проблемите се да натиснем на едно място, появят се други два. Натиснем двата, четири стана. Like the how you say, contamination or contagion of the virus, it's actually exponential. People don't really understand what that means. Както заразата с вируса всъщност е експоненциална. Хората не разбират точно как става. Everybody knows exponential growth, how this works. Знаете как е този растеж? So I'll give you an example. It's not from me, I read it. Be honest, you know. So there's a lake with lotus flowers. Има езеро с лотос. So every day the lotus flower double. Всеки ден един лотос се разгоява. You have in the beginning, first day you have one lotus flower, and the next day you have two. Първия ден имаш един лотос от цвет, And the втория два. after that you have four. И след това имаш четири. So after 48 days, the lake is full. След 49 дни езерото е пълно. After how many days the lake is half full? След колко дни езерото е наполовина пълно? 48. 48. 24? 48. 48. Half full? 48? No, 48 is full. 47. And most people will say 24. It's a psychological thing. We don't really think about it. You have to little bit think about it to, you know. So actually that's exponential growth. Това е този експоненциален растеж. Ако на 48 дена е пълно езерото, на 47-я ще бъде наполовина. So if, as they say, one person who has the virus will infect at least two more. Както казват, един човек, който има вирус, ще зарази поне двама. So then these two will infect four, the 4 or 8, 16, like that. Двамата още 4, 8, 16. It's not like every day one more. It's exponential. So therefore there's many more than they say. Това има много повече, отколкото казват. Like it now in Germany, they admit they had 2,000 a few days ago, now they have 4,000 a day, every day. Германия признава, че има 2000, сега са 4 на ден. Which is a lot more than they had when it was the high time in April. Което е много повече, отколкото когато беше карантината през април. So, you know, you think we can, well, we'll find a way, but material nature just goes her way. Ще намерим начин, ще се справим, но материалната природа си има свой начин. So, Prabhupada therefore says, nature is so strong that no one can overcome her stringent laws. Прабхупада казва, природата е толкова могъща, никой не може да преодолее суровите закони. So-called scientists, philosophers, religionists and politicians should therefore conclude or admit that they cannot offer facilities to the people in general. Така наречените философи, политици, учени, духовници трябва да приемат, че те не могат да контролират материалната природа. Then he says they should make propaganda to awaken the people to raise to the platform of Krishna consciousness. Те трябва да правят пропаганда, как да издигнат съзнанието на хората до съзнание за Кришна.
our humble attempt, as he says, to propagate Krishna consciousness movement, so that that's the only remedy that can bring peace and happiness. Нашият смирен опит е, както казва Шрила Прабхупада, ние се опитваме да разпространим това движение за Кришна съзнание. Това е единственият начин, по който може да има мир и просперитет. We can never be happy without the mercy of the Supreme Lord. Никога не може да сме щастливи без милостта на Бога. And then, very important, and that's a long time ago, this is 1975, if we keep displeasing our Supreme Father, we shall never be happy in this material world, in either the upper or lower planetary systems. И след това изречението, което Шрила Прабхупада написал отдавна, през 75-та година, той казва, ако продължаваме да разочароваме нашия върховен баща, никога не може да бъдем щастливи нито в този свят, на тази планета, нито на висшите планети. Therefore, in many places, actually more than once, he says, if we have war and epidemics and so many problems in the world, it's all due to killing innocent animals. И затова Прабхупада често казва на много места, ако в света има войни, епидемии, причината е, че убиваме невинни животни. Yeah, like disasters, earthquakes, and Или други проблеми се случват като природни бедствия, земетресения. because that's beyond our control. Защото това не е в наш контрол. And we just have to accept, and we look for remedies, but as long as you displease and you behave in an irresponsible way, don't expect anything else. И ние може да се опитваме да търсим средства да се справим с проблемите, но ако не зачитаме властта, върховенството на Бога и го разочароваме, не може да очакваме нещо различно. So, therefore, Bhaktivinoda Thakur's recommendation is that one should recognize this supreme power, especially the Lord, but even material nature which is under the Lord, and give up this false pride. И затова ни препоръчвам, ние трябва да изоставим фалшивата си гордост и да признаем величието и върховенството на Бога и дори на материалната природа. And as we have heard here, Krishna says in Bhagavad Gita, if somebody becomes a devotee and completely depends on me, then I will protect him. Както чухме, Кришна казва в Бхагавад Гита, ако някой стане предан и ми се отдаде напълно, аз ще го закриля. Now, how this protection will be manifesting, it's another question. Как точно тази защита ще се прояви е друг въпрос. We cannot make mundane calculations that protection means I'll be rich and happy and beautiful and healthy all the time and just enjoy life. Не може да гледаме от светска позиция и да считаме, че протекция ще означава да съм здрав, красив, образован, богат и щастлив материал. No, Krishna, he knows what we need, like physician who knows what kind of medicine we need. Не, Кришна знае точно какво имаме нужда, както един опитен лекар знае от какво лекарство имаме нужда. And sometimes operation is necessary. И понякога е необходима операция. Cut, with the knife, and it may bleed and, how you say, give some pain, but at the end there will be relief. В началото дори има прорез с сталпела, има кървение, но накрая ще има решение на проблема. But it's exactly like that. So the devotee will have complete faith in the Lord, that the Lord knows exactly what is best, and even if he has to take away everything, maybe that's exactly what we need. Предан има пълна вяра в Бога, че Кришна ще се погрижи и ще направи най-доброто. И ако това означава, че той ще ни отнеме всичко, трябва да знаем. Това може би е най-доброто. And many times it happens also. People, even in the material sphere, they recognize when they talk about destiny or something there, that something happened in their life which in the moment appears to be a disaster, and then after so many years looking back they said, it happened because of this and this and this, and it was very good. И това се случва дори в материалната сфера. Хората приемат, че има някаква съдба. Случва им се нещо ужасно, обаче след години те се връщат назад и се казват, това беше най-доброто, което се If this catastrophe wouldn't have happened, then I wouldn't be in this position which now is very beneficial. Ако не си беше случила тази катастрофа, нямаше сега да съм в тази позиция, която е много благоприятна.
So therefore the devotee doesn't protest, even if there's some apparent suffering. Затова преданият не се възпротивява, ако дори има предвидно някакво нещастие. So, Manasa, deha, geha, that's the step needed. Така че необходимата стъпка е Манаса, деха, геха. Okay, any doubts? Съмнение? Comments? Question? Okay. Well, Ние разбираме, че взаимоотношенията в материалния свят са временни. От една страна. От друга страна сме чували как велики преданодайни вземат със себе си свои близки роднини. Има случаи, когато преданодайни, как се казва, взема майка си на въздушния друга харача. Как тези временни отношения се превръщат в вечни? На какъв принцип? Не, принцип. From one side, our relationships here are temporary, as you say. From other side, we hear that the great devotees sometimes stayed very close, like Dhruva Maharaj took his mother in the spiritual world. Could you explain something more? In which case? what do you mean? How happened this temporary relationship? Can become eternal. How the temporary relationship can be eternal. Oh, it could be. Can turn eternal. Well, that's not up to us. Да, не зависи от нас. Може да стане. When you arrive in Goloka Vrindavan, maybe you recognize some friends. Когато се върнем в Голога Вриндаван, може да разпознаем някои приятели. Or your wife. Или твоята жена. Or your child. Или детето ти. Maybe the relationship will be different though. Може би ще е различно But взаимоотношение. it's not impossible. But within the material world, generally, well, practically in all cases, once we change bodies, we don't recognize each other. Това е възможно. В духовния свят, в материалния, на практика, когато сменим телата, вече не се разпознава. This is talking about, the nature of the material world, where people come together for some time and then they separate. Not going back to the spiritual world, then anything is possible. Тук става дума за материалните взаимоотношения. Как се събират душите и после се разделят и край. Всичко прекъсване. Не става дума за духовния свят и духовните взаимоотношения, които са вечни. Там всичко е възможно. Sometimes in the material world, apparently people think they have met their soulmate. And they think that I know you from some previous lifetime, which is generally speculated, but it could be, even that is possible. Понякога се мислят хората в материалния свят, че са срещнали своята сродна душа и аз те знам от много живота, сме били заедно. Обикновено това е спекулация. Но може и да е така. But it's not impossible, not it's that every single incident nobody will ever meet again. Но не е невъзможно. Чак че никой никога няма се срещне отново. Karma is karma, so sometimes due to karma you have to meet again. To pay some debts, huh? Означава, че понякога трябва да сме принудени да се срещнем отново, за да изплатим някакъв дълг. As we know, if you cut the throat of a goat and you do it the right way, you tell the goat, next time you can cut my throat. Както знаем в Шастра, ако убиеш в жертвоприношение коза и казваш, ако го правиш, сега си убил, другия живот ще ме убиш. So then maybe some future life you appear as the goat and the goat will come to you and slit your throat. И в бъдещия живот ще станеш вероятно коза и този, козата, която си убил, човек, който ще отреже върнат. Yeah. Or Prabhupada mentioned that sometimes if one has a child, a son that gives a lot of trouble. Понякога ще Прабхупада споменава, ако човек има дете, което му създава изключителни проблеми. Maybe it's your enemy who has taken birth as your son, just to give you pain. Може това да е твоят враг в предишен живот, с който се е появил като твое дете, за да ти причинява болка. And I think nowadays there are a lot of enemies taking birth. Много врагове се раждат. I mean, so many cases we have this situation where sometimes then the parents say, or the mother or father, you are not my son anymore.
Or it would be better if you never had been born. И това се случва, толкова много се разочароват родители да кажат, вече не си види, или желая да не се беше родил изобщо. Happens, huh? Случва се. The son becomes a multiple assassin, murderer, then the parents are desperate. How this is not my child. Синът става сериен убиец и родителите си казват, как е възможно, това не е нашето дете. Just see how illusion is. When the wife becomes pregnant, they make a festival, and when this child is born, it's the greatest moment in life. And it turns out to be a multiple murderer. И вижте как действа илюзията, когато забремене жената, това е фестивал, когато се роди най-великият миг в живота им, и след това обаче може да се случи сина да стане убиец. We got a lot of serial murderers, and they're all born from somebody. И толкова много серийни убийци, и те всички от родители. They're not just appearing out of nothing. Everything comes from nothing. Now we know they could come from nothing, but then they go back to nothing. No, but this is the material world, and it's just a fact. Why don't we see that? And even if it's just the opposite, it's such a wonderful child, and it's the best thing that ever happened to us, and becomes famous and rich, and we are so happy, then at one point the whole relationship will be cut. Но дори да сме късметли и детето ни да стане най-прекрасното дете, да стане богато, известно и така нататък, в един момент ще бъде прекъсната тази. Nobody wants, but it will be imposed. Но ще бъдем принудени. And that will happen to everybody. Това ще се случи на всички. One way or the other way. По един или другия начин. Sooner or later. Exactly. Sometimes sooner than later. Понякога е по-рано. Okay. Anything else? I think it's so clear now. We can have a good dream tonight. How to surrender everything we have to the Lord. Може да спим спокойно и след като сме научили как да отдадем всичко на Бога. Yes, and we shouldn't be worried. Nobody is a loser. If we really surrender to the Lord, notice that. Then what happens to me? Will be there anything left for me? If I give everything to Krishna, then don't worry. Не трябва да се чувстваме, че сме губещи, ако дадем всичко на Кришна, ще останем без нищо. Не се притеснявайте. Whatever you need or whatever you deserve, you will have. От каквото имате нужда и каквото заслужавате, ще го получите. Of course, not all the time what you have is what you like to have, but Не винаги. that's how life is, huh? Не винаги. Го имаш, ще правиш малко. Okay. So, Srila Prabhupada ki jai, Dr. Srimad Bhagavatam we have read, yes, ki jai. And Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you.